Мистер Борик. Здравствуй. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Сторожка во дворе всяко Young Henry лучше. here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Мне нравятся игры, где главный герой улыбается. То есть это здорово. When you've done, you can sleep in the bedchamber. Улыбается, courtyard кланяется и так lodge. далее. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Вообще умеет разговаривать, в конце концов. Something. О, да! Кушать. Кушать. Пища. Морковь, отвар. Так, редиска. Вот так вот. Хе-хе. Я буду есть эту еду или сожгу ее дотла. Надеюсь, никто не счел это за наглость, но эти окорочка я тоже возьму. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да ладно, уже проголодался. Как так? Он просто неутомим. Ты наелся. Да, то мало ли что. Good day to you. What do you need? Где я могу Where's поспать? that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. I'd like to buy something from you. Of course, lad. Goodbye. Отлично. Я слишком много съел. То они говорят, что я слишком мало съел, то слишком много съел. Ну, где эта чертова сторожка? Это на частной территории. Это даже интересно. Понял?
Не понял. Ха-ха. Сейчас разберемся. Вот так это делается, ребятки. Так, отлично. Сторожка где-то здесь. О да, уютный домик. Кроватка. Вы устали сесть. Спать. Ну, я хочу как минимум до... Да. И сейчас так среди ночи. А ну вставай, воришка. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Очень по-доброму, да. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently.
They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to, but even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg.
After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Крутой и неожиданный момент, на самом деле. Такой долгий диалог, это классно. Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ну да, отряд из Скалицы, мы же местные. Мы сможем определить, свои или чужие. Так, факел. Отлично. Ого, нормально. Ну, CryEngine, да, всегда был силен в таком. По-настоящему низкий потолок. Хе-хе, братиш. Как оно спится? Нормально. Понял, не туда зашел. Ой-ой-ой! Get lost. Something you're looking for, yeah? Я провалился в чертову темницу. Я факел, наверное, взял в зубы. Да все, успокойся. Успокойся. Что здесь? О, попахивает возможностью рейдануть. Никто не спит. Тут у нас туалетное приспособление. Душкевич. Скрыть замок сложно. Ладно, понял.
Не хочу вскрывать замки. Дайте мне просто дойти до квест-гивера. Ну, это неплохо. Аутентично. Сюда мы еще вернемся. Сюда тоже. Олени рога. Закрыть дверь. Слишком сложные. Так, ладно. О, коллега. Добрый. А, это паня Стефания, который к нам приходил. Окей. Так, ладно, нам надо вниз. Очевидно. И каким-то хитрым макаром. О. А, тут, видимо, живет лорд. Так. Камергер. Тут у нас сложные замки. Мне нравится, как нарисовано это в стиле вот этих старых усадеб. Эй, парни. God be with you. Что случилось? You know what's happening? Sigismund, who else? That bastard conquered Skalitz, and now he's come to take Talmberg. May the Lord watch over you. You might be right. I'm sure Sigismund ain't no fool. A backstabbing swine, maybe, but no fool. You're right there. God be with you. What's happening? Have you heard anything? No. It could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. May the Lord watch over you. Напоминает одного актера. Потом скажу, как зовут. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz, the spy on Sigismund, said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me.
He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm into the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Valdic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Henry, I need to have a word with you. Henry, I need to have a word with you. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done to me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Take care.
Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. О, вот это неплохо, кстати. Я бы лук украл. Это очень кстати, на самом деле. Я как раз хотел лук. Все. Так, а железки нельзя. Надеюсь, у меня на лице не написано, что я что-то украл. Здесь я уже был. Jesus Christ be praised. What do you think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on them, that's for certain. Sigismund must be seething with rage. It's just a shame Fortune didn't smile on all of them. Oh, shit. Sorry. And you know Sir Radzig Kobyla? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Why do you ask? He must be a fine lord to take such good care of every one of his serfs. Surely all the lords do that. Ah, I could tell you some stories. About Sir Divish? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make your skin crawl. I see. May the Lord watch over you. Good day to you. What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund comes here. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker. By the way, Henry, my condolences. Thank you. May the Lord watch over you.
God be with you. God be with you. Everyone to the Bailey battlements! Quickly, we have visitors! Что? Это типа значит, что я, наверное, объелся. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty?
Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Однако, сцены хорошо поставлены. Приятно смотреть. Так, нам надо поговорить с паном Бороком, получить лошадь и похоронить родных. Для начала Борок. God be with you. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth.
Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Farewell. Ну, получается, мы прошли пролог. Мне что понравилось вот сразу? Мне понравился масштаб. То есть вот ты видишь замок. В любой другой игре это было бы что-нибудь грандиозное. А тут зашмыганное такое, все немножко обычное, такой вот дизайн костюмов нормальные, люди живут в средневековых таких домиках в стиле землянок. У главного героя есть враг и масштаб, очень хороший масштаб. То есть мы видим замок, он сравнительно небольшой, тесные коридоры, низкие потолки. И вокруг замка типичные несколько фермерских хозяйств и оружейных. Стражники все грустные стоят, кто-то спит на посту. То есть действительно они приложили руку к атмосфере. И история главного героя началась не как у избранного, а как у обычного неудачника. Это тоже приятно. То есть приятно. Приятно, когда можно воровать в первую же секунду игры, может что-нибудь украсть, и тебе за это не выдавят глаза. Это плюс. Сейчас мы еще будем нарываться на каких-нибудь этих животных. Вон, видишь, едят пленников, варят похлебку из мертвецов. Все напуганы. Очень хорошо поставлена сцена с этим войском, что первый раз, когда они нападали, что второй раз здесь, вот, когда они напали на этот город. Хотели напасть, вернее. Это очень круто. Is there someone here who trades in goods? После Red Dead Redemption очень легко входит, потому что темп игры в Red Dead Redemption ну, такой же, неторопливый. Он, конечно, чуть быстрее за счет того, что там стрельба, ну тут эпоха другая. С этим другое. Но лук я нашел, и это тоже радует. What do you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is awful, unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. I hear that's what them foreign soldiers do. And worse. They do nothing of the sort. Мое место в хлеву. Так, что у нас по квесту? Беги. Похорони своих родных, заплачи лошадь, выберись из замка. Но это не проблема. Я бы еще с кем-нибудь здесь подрался, но... Так, братиш, за деньги пропустишь меня, да? Good day to you. А вы деловой человек. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. А что если... Что если я... Ты знаешь, что это такое вообще, мать твою? Let me out, I say. Don't you know who I am?
Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise... Привет, Ивегушка. Ты знаешь, я тебе так скажу. Если ты любишь неторопливые приключения, то может войти. Мне понравилась постановка сцен и хорошее сюжетное вот это вот повествование в прологе. Вот очень хорошо сделано, реально. Я был пару раз приятно удивлен. Это немного контрастировало с тем, что я слышал в рецензиях. Вот. Поэтому... То есть я увидел немного лучше, и плюс, когда сам играешь, да, ощущения, они все-таки более субъективные и... Так что 4 балла наверняка эта игра получает. Она на очень узкую аудиторию, ну, рассчитана. Вот, да, русозвучки нету, но плевать на это, на все. То есть тут такие крупные субтитры, что... И они так неторопливо разговаривают, что абсолютно это не проблема. Плюс у них простой язык. Тут плюс в том, что ты можешь воровать с первой же секунды буквально игры, и тебе за это не выдавят глаза. Тут хорошо нарисован замок, то есть ты действительно понимаешь масштаб и можешь пройти по этим коридорчикам. Ну, то есть ты чувствуешь действительно стесненность. Знаешь, такой маленький замок и маленький городок рядом из supply таких, да, ребят. То есть это круто. Фехтование я пока особо не фехтовал, поэтому ничего не могу сказать. И пара хороших катсцен. Но это все пролог. То есть это важно. Тут я знал, что пролог тут сюжетный. Вот сейчас он как раз закончился. Мне надо убедить пана выпустить меня из замка, потом я найду лошадь и отправлюсь обратно в тот город, откуда я бежал, на который напали враги независимой пражской в будущем республики. Вот. А пока что это осколки Римской империи с зернами феодализма. Хороший звук, приятный достаточно, ничего не парит, ноги прорисованы в игре. Вот, есть голод, там не голод, но видишь, вот я хожу, вроде ничего не напрягает. То есть ты просто вот ходишь, как в Скайриме, знаешь. Все так достаточно аутентичненько. Тема голых людей тоже раскрыта, ну так, в меру. Вот, взлом замков всякие. Ну, то есть, хороший такой именно adventure. Тут вот темп еще медленнее, чем в Red Dead Redemption компании. Но в плане приятности и маленьких нюансов есть. То есть тут все немножко по-разному одеты. У них у всех свое настроение. У тебя свое настроение. Ты ходишь, видишь, не торопишься. Мне надо просто выбраться отсюда, но, черт возьми, это нужно. И хорошая вот эта, знаешь, приключенческая стилистика. Вот посмотри, как сделано меню. Оно сделано действительно с вниманием. То есть я слышал много очень плохих отзывов об этой игре, и когда она стала бесплатной, я сразу же ее скачал и установил. И зрел. Так как Escape from Tarkov сегодня не работает, вот, обрати внимание на мини-карту, вот это наш персонаж. Ну, то есть они действительно старались изо всех сил, рвали жопу, чтобы уложиться в сеттинг и все сделать крупно, понятно и по полкам. И это здорово. Плюс CryEngine, ну, мы все знаем, что он... Да, баги оптимизации, но, опять же, они были в целом плохие, эти отзывы. Здесь я пока, ну, вообще ничего плохого не могу сказать. Супер хорошего прям тоже не могу сказать, но все очень... Как бы это сказать? Я знаю, что у этой игры была тяжелая судьба, вернее, у той студии, которая ее издавала. И... Могу сказать, что они порвали жопу, но все-таки сделали, ну, может, не то, что хотели, но что-то близкое. То есть, действительно, у них получилось. Вот, например, я открою инвентарь, да, для примера. Я украл 24 дальнобойные стрелы, хотя мне не давали лук даже.
Я укрыл какой-то крестьянский лук из ясеня, то есть теперь я на улицу, когда выйду, начну из него стрелять. У меня меч барона, который я должен был доставить, но сюжет развернулся так, что я его не доставил. Очень хороший меч. Старые сапоги какие-то. Это вот мои обоссанные тряпки, то есть их надо постирать. Видишь, они грязные. То есть тут есть такое понятие, как грязный шмот. И чтобы с тобой люди нормально разговаривали, надо бы как бы под это самое подчистить. Вот. Вот, видишь, половину оружия я украл. Потом доспех, вот, кольчужный воротник украл. Что там еще? Подбитый доспех украл. Перчатки охотника украл. Простой. Ничего из этого не покупал, понимаешь? Это круто. Мне нравится, когда в средневековье нет вот этой вездесущей, блядь, ты куда? И как котик эти глаза выдавливают прям на площади. А потом всем городом на тебя нападает. Нет, тут такого нет. Ты просто заходишь в первый попавшийся дом, ищешь, что плохо лежит, и воруешь это, и все. И можешь делать это практически на глазах, за спиной. То есть это круто. Я еще не стрелял, не фехтовал, кроме тех случаев, когда это нужно было по сюжету, но вопрос жизни и смерти еще не стояло, поэтому не знаю. Ничего не могу сказать. А так, вот в плане масштабов, костюмов и диалогов все сделано отлично. Ну, то есть, все что-то базарят без остановки. Вот это ощущение, как в Готике. Когда первый раз играл в Готику, все что-то там пиздят о чем-то там, кто-то там, привет, путник, да, вот тут то же самое. При этом тебя никто не дергает, не как в Скайриме. Чуть что на тебя набрасываются какие-то дети, какие-то некроманты с одной стороны, дети с другой. Нет, тут все обычные. Вот это тоже классно. Мне нравятся игры, где все обычные. Поэтому я и в Skyrim любил играть без дракона. Называется что-то там New Start или как-то так. Значит так, мне надо уехать. Да, и всем пофиг на тебя, тут всем пофиг на тебя. И ты неудачник, что самое главное. У тебя в самом прологе убили всю семью и твою девушку. То есть прям идеально. Так и должно быть, на самом деле. Так и должно быть. Да, как нарисовали чьи-то следы. Понятно, они там не остаются, это все понятно. Но здорово. Так, ребят, мне надо свалить из этого чертового замка. И этот хер не хочет меня пропускать. Сделать для этого. Читаем. Найди доспех танберских стражей в караулке над воротами. Бля, вот и все. Я там был. Я там был. Переодеваемся. А что самое главное? Да, она бесплатна в Epic Store. Возьми ее обязательно. Для коллекции это точно войдет. По пьяни. Тарков пока тем более не работает. Вот это идеально. Когда Тарков не работает, это идеально. Когда Тарков заработает, ну ее нахер, эту Kingdom Come вместе с отпущением и со всем остальным. Нахер ее сразу. Но когда Тарков не работает, вот на пана Дивиша посмотри, он похож на какого-то актера. Причем я даже знал его имя когда-то. Он очень похож на актера, он прошел сквозь меня. То есть они прям действительно вылизывали все это, весь этот кошмар до состояния, когда все-таки можно в это играть, и все эти отзывы, которые все там залили ее дерьмом, мне кажется, что они не играли. Они посмотрели одну рецензию и начали заливать ее дерьмом. Одну. Плохую. Плохую для разработчиков, понятно. Вот. А в действительности это такое. Надо задуматься, короче. В очередной раз ребята залили дерьмом то, что не надо было заливать дерьмом. Вот и все. Да, может быть, но пролог, вот сейчас он заканчивается, этот пролог, поэтому сейчас будет типичный open world, где сам себя чем-то занимай, ну и понятное дело, да, чем себя займешь, то и будет. Но в любом случае мне вот вперло вот это вот пара катсцен, неожиданных ходов в плане повествования. То есть ты после пролога вроде уже все забыл, и такой, да ну нах, все это драматизм, нахер. И тут раз, ночью главному герою заходит кухарка и
рассказывает свою историю, а ты рассказываешь свою. Это достаточно классно тебя погружает еще раз в твою ситуацию, и что у тебя есть цель. И после этого идет катсцена, которая еще раз тебе как бы напоминает, что братиша, у тебя есть цель. Не забывай об этом. Вот сейчас я пытаюсь понять, как этот хуёвый инвентарь работает, но я разберусь. Я разберусь, потому что это... Я все на себя одену просто, вообще все. Вот, одел. Я все на себя одену. Да. Перчатки охотника, бля. Это одел, старые сапоги, стеганый кофе. Что такое стеганый кофе? Я даже не знаю, что это такое. Оливковые штаны и красный какой-то... Ой. Так, отлично. Ну, все-таки в сторожку, наверное, надо зайти, да? Да, над мостом сторожка. Да, то есть тут есть бронь и шмотки, и бронь влияет на то, как тебя воспринимают. То есть тебя пропускают или не пропускают. Это в некоторых РПГ такое есть, и это действительно круто. То есть, когда то, что на тебя одето, вызывает у всех реакцию. А уже до этого украл эту бронь. Но пацан, видишь, только сейчас там скрипт сработал, поэтому я сейчас буду ломиться как быстро-быстро, пока там не это самое. Так, давай, дорогу, блядь. Мне нужно выбраться. I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you? Слушай, я тебя сейчас баблом закидаю просто, и все. Надо что-то придумать, короче. Вот это вот первый квест, где тебя не ведут за руку. Вот буквально смысл. Заполучить лошадь, выбраться из замка. Надо как-то выбраться из замка, да? Jesus Christ be praised. Они так еще необычно все здороваются. If you've got the coin. Гроши, вот это, знаешь, карты сокровищ. Продать. И тут, например, при продаже, да, ты просто берешь, вот, например, дерьмо какое-нибудь, вот сейчас возьмем, красный капюшон, да, это типа превью, да, да, превью. Что бы продать? Ну вот, красный капюшон. Кладем в корзину. И после этого по корзине мы можем еще и поторговаться. То есть это норм. И, естественно, мы платим ему чуть-чуть меньше. Вернее, нет, мы хотим получить чуть-чуть больше за это дерьмище. То есть вот так. Так, где мы? Торговец, очевидно, снизу. А мы сверху. 2,7, 2,9. Мы хотим получить 2,9. 3. Since it's you. I'd almost shake on that. Almost. Почти, видишь, он не готов. Ну, окей, 2,9, хорошо. That's a sum I can live with. Как с Ведьмаком. И какая-то репутация повысилась еще. Нормально. То есть в целом норм. Я вот боевку только еще не оценил, поэтому играю в первую очередь из-за боевки, потому что я знаю, как это круто, когда удачная боевка в приключенческой игре, как в Red Dead Redemption, примерно то же самое. Там была крутая боевка. Вот. Вот тут, если крутая стрельба из лука, все, они получили мое расположение. Сейчас посмотрим, что бы сделать. Ну да, это пролог. Так. Как выбраться из замка? Вот этот парень, может, что-то знает.
Нет. Он уже сказал нет. Так, ну крестьяне нам не помощники. Торговца мы уже нашли. Эй, парень, тебе помощь не нужна? God be with you. Понял? Врываемся. Частная территория. Надо же что-то жрать, правильно? Hey, people! Thief! Вот сука. Thief! Remember you were telling me you looked for house over to see what needed fixing He was after out the there winter. again yesterday evening. Да хватит, хватит, крестьянка, успокойся. Я мир. Тут нет охраны. Come here quick! There's a thief over there! Сейчас меня побьют, смотри, я специально бегу за ней. I see a thief! Guard! Так, что мы можем? Да-да, доброй ночи. Я скоро заканчиваю тоже, минут через 10. Да, у меня есть меч. Good health to you. Good health to you, такой забавный. God be with you. Hey, you! Да чё, все нормально, все нормально. No surrender! Я сдаюсь, да. Someone saw you stealing. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Ну. 5,5. Нихера себе, 60. Мне доверили секретное задание. Смотри, куда идешь, я служу господину Ротая. This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. I dread to think what he'll do when he finds out. Sure. And you think that makes you above the law? Think again. Сейчас меня побьют и отберут все. Мне не I can't pay хватает. that. You still have to pay the penalty. Looks like you'll have to sit it out in jail. О, посидеть в темнице еще. Согласись. Jail? All right, let's go and get it over with quick. Get moving. Вот, и за время тюрьмы у меня еще падают навыки And там. hand me over и так those далее. stolen goods. И все украденное еще сейчас отберут. Ну вот, норм. I hope you enjoyed your time in our little establishment. Сука. Not much, actually. Glad to hear it. Зато я покинул замок. Can I go? Go. You can, I'm sorry to say. Now, Сейчас я подумаю, как лучше поступить. Оружие. Да, у меня все отобрали, я сделаю сейвлоуд однозначно, потому что... Тут я сам сохранялся. Загрузим это. Да. То есть тут, чтобы сохраниться, надо выпить специальный эликсир. Так, заценим, что у нас там. Оружие. Да, оружие есть. Это все есть. Не будем воровать. Попробуем по-мирному. Good health to you. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Это не сработало. Скажем, My parents лоб. died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Он прав. Он прав. God be with you.
Так, я хочу убрать факел. Put that weapon away before someone gets hurt. Nobody's going to attack us. Never mind foreign soldiers. I can't do it in cream sauce because They it gives say they him can guts. take a man down with an arrow. 10 fields. Good day to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in. Look, I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. Да, он хочет 15, а у меня только 2,6. What could a ragamuffin like you give me? Clear off before I give you a whipping. Never mind. God be with you. Someone there. А то хожу как дебил с этим факелом, да? I saw them. Made my blood run cold. I heard they eat their prisoners and make broth. I need to get out of here. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Cut the horse shit and let me out. You're not here to ask questions. Or would you like Sir Robard to find out you're holding up Sir Divish's messenger? Oh, all right. Good luck to you. Сработало. Теперь открывайте чертовы ворота. Вот и красавчик. Так, сохраняемся. А у нас один, что ли, остался, да?
Очевидно, навоз. Купальня. Прикольно. Greetings. What do you need? I'm interested in your services. So, what are you interested in? Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. As you wish. Do you have the coin? That's too much. It's not worth it to me. As you wish. Буду ходить грязный. God bless. Как и подобает настоящему лучнику. Hey, come now. Успокоились, все хорошо. Прервусь, продолжу попозже.